Hello everyone, welcome to Little Hearts and Love, the space where we nurture feelings, one heart at a time. I'm Eva Maria and I'm so excited to be here today. Our dear parents, today we are going to learn about something that happens in our homes, and it is something we could call generation. It happened in the past and it is continuous in our homes. Today, I want us to break the chains. We are going to see the home practices that hurt our children mentally. I'm your forever host, Eva Maria. Oftentimes, African homes are attached to respect, responsibility, culture, and with all these strengths, we have practices that we could consider weaknesses, and these practices are going on in our homes over and over again. They are affecting us as adults, and they are affecting our children mentally. And we are going to explore what these practices are, and I think we should stop them because they are not doing us any good. The first practice is excessive beating. You know, the Bible says, spare the rod and spoil the child. But let's explore the nature of the rod. The rod has a curved edge to direct. True, it can spank, but it is basically used to direct. Eddobo eribeerako nti omwana abuze omusike ng'omuzza mu kkubo ettuufu. Kale tetuyinza gamba nti nno abaana tetujja bakoonako. Naye let us stop the excessive beating. Omanyi waliwo we twakuliranga ng'owulira abantu banyumya nti nze mukuba, nze sikuba ne bakuba, nze omwana owange ekyo aba yagabanye dda. And there are some homes ng'omwana tamalaako na lunaku nga tagabanye, n'okuba leero n'okuba enkya, n'ayazisa ekikopo n'okuba, n'atayoza bintu n'okuba, n'akola ki n'okuba, buli nsonga n'obeera nga ggwe y'ensonga olina okumukuba n'omukuba. This does not teach children discipline. It teaches them fear, and this fear is going to affect them and lead them into trouble as they grow. It makes this child an aggressive one. Ebiseera ebisinga abaana betulaba balwana eyo masomero eyowa osanga nga ewaka bakubwa because they know the only way you can express your dissatisfaction is through beating. Omwana n'omukuba ng'omubbi, ne mu masomero omwana n'agalamira ne bamukuba embooko 20. Omusuubira otya okwagala ky'asoma ng'omukubye embooko ennyingi bwe zityo? Omusuubira otya okubeera omusanyufu ne kyakola ng'omukubye embooko nnyingi bwe zityo? Omusuubira otya okubeera nga yeenyumiriza mu kyakola just because leero afunye below 70 ng'ate luli yafuna 80? Why are you declining? Children are not the same. Tuyinamu ba leaders, tuyinamu abasomi, tuyinamu aba co-curricular activities. Omwana ono n'omukubira academics naye nga ajja kubeera artist, ng'ajja kubeera muzanyi wa katemba, muyimbi, oba ajja kubeera mukulembeze. Marks nga zaafunye simbi naye because you were beaten, you want to beat this child like a thief. That is a very negative practice, and it also brings low self-esteem, emotional withdrawal, anxiety. It is up to no good. Abaana leka tubalungamye wabula mu kwagala. Every time we are punishing, leka tukikole mu kwagala. Ekirala, I know kirabika ffenna aba old school kyatutuukakoko ekya shaming and humiliation of children in public. Abaana bano bakola ensobi. Naawe ng'omuntu omukulu w'oyinza okukola ensobi. Kubanga abaana bano bakola ensobi, twesanga ng'ensobi zino zitunyinzizza ne tusalawo ate tutandike ashaminga to expose their weaknesses to the public. Oluusi twalina abaana abalina emize egitali mirungi, oba tugeze omwana yafuse ku buliri kwolwo n'atayanika, muzadde we n'agamba tondabanga, najja n'embookeeza n'agenda ewa headmaster n'akuba asembule
ne bajjayo abaana najja n'agalamira maama we n'amugamba lwaki ofuka toyanika n'akubibwa embooko ezo zonna lwakufuka ne banne ku ssomero ne batandika omugamba oyo kafukira omwana oyo omusuubira otya okwagala essomero oba omwana alina ensobi z'akoze kale ne waaba yakoze ensobi nnene yabbye ssente that public humiliation you can punish. You can show dissatisfaction, but public humiliation etambulira kwona omwana paka omwana ono tugeze afuka even after 10 years ng'okufuka kwalekeraawo dda oba mukyafu obukyafu bwalekeraawo dda ne bwabeera ng'abadde alina obuntuntu bwabba omuze gwavaawo takyabba yalokoka n'okulokoka mwana mulungi naye nga wamuswazaswaza mu public myaka 10 mu maaso ne bwalisanga banne be yasoma nabo banne be yazannyanga nabo n'atambula mu kubajagamba oyo omulabiraawo okwesimaatinga naye yali afuka ku buli ne maama we yajja n'amukuba embooko ku ssomero maama we yayimirira eri n'amulangira abamu ku ffe tubeera ku mizigo but where we live on those rentals you stand in your doorway and all the 8 homes are hearing and you're telling this child how dirty he is, how she overeats, how she does her things wrongly. This is a negative habit and it causes deep embarrassment, social anxiety, and these children start to feel like they are not good enough. They are not worthy. They are living with their mates and they are on the same level. But even if they are on the same level, they feel they are below them because they feel oli ali better yabikola bulungi. Ngate nono goyagala alabireko ayina ensobi ze. Naye ensobi z'ayina kubanga teziri exposed. Nawe ng'omuntu omukulu oyina ebintu by'okola eyo mu kasirise. Oyina ebintu byokola ku mulimu gwo mukama wo n'atasanyuka naye singa mukama wo ajja naawe ewuwo n'agamba naye mukazi gwe n'agamba okolenga ripooti naye oli mugayaavu ripooti tozikola naawe abaana ne bawulira oyinza okubeera musanyufu oba n'ayimirira mu kampuni namba n'agamba gwe omutuusi wa leeti gwakola ripooti obubi ne luli ssente zaakubulako twakusonyiwa busonyi. Those things happen. Would you be happy? If you're not happy, will your child be happy? Ng'omuyisa mwene embeera. Ekirala, comparing children. Kino twagamba whether positive or negative, we should not compare children at any point. Buli mwana ali created in a special way, in a unique way, fearfully and wonderfully made by God. Kubanga ali created in that way. Let us appreciate kikyali. Oli ayinza okubeera ali good with academics, n'omulala ali good with leadership, omulala ali good with emirimu gy'awaka, omulala ali good with co-curricular activities, omulala muyonjo. Let us appreciate their special abilities and stop comparing them. Banange oli akusinga obuwanvu ng'ate muli myaka gye gimu. Ono obuwanvu bwe bwebwo agumene kyalina. Munafunanga zi 90. Where are you getting 80s? Yeah, you're not performing enough. No, let us appreciate omwana ono kyasobola ekitono and encourage them to do better. Comparing them gives them pressure to perform instead of pressure to grow. Sometimes we babeera ku ssomero nga gwosiima academics zokka ajja kuleka ebirala ng'ate bye byali muyambye in the future. Ayinza okuba ng'omwana asobola bulungi okusamba omupiira ng'era nga yakutte ku mupiira n'omuteekamu amaanyi ajja kubeera w'amaanyi nnyo mu ggwanga naye gwe n'omulaga nti nze bw'oba tokoze bulungi academics ebirala saagala kumanya academics is the way to go. Nze nkwagala oli wano naye ng'omwana we ajja kukola MDD abeere w'amaanyi nga muyimbi muzanyi wa mizannyo ng'ekyo kyajja okusobola naye n'omukaka academics n'akikola nga takyagala. We've seen children n'amala okusoma najja n'agamba maama diguri yo yiino n'alikuwa diguri yo ye n'agenda n'akola by'ayagala. Because we don't even listen to them, we compare them, they start feeling inferior, unloved,
jealousy. This is a very bad practice. We should stop it effective now. Ekirala, overworking children. Obeerawo n'akaana akawala akasuumuuseemu n'okalekera emirimu gy'ewaka, yoza ebintu, omala okwoza ebintu, amaze okwoza ebintu, simula ennyumba, wamala okusimula ennyumba, yoza engoye, wamala okwoza engoye, ate yalina okulabirira banne ataafumbe. Because akuzeekuzeemu, ate abaana baffe bawala twagala okubatendeka emirimu. Naye munnange, we need to know that play isn't laziness, but it is part of their brain development. They are discovering more while they play. They are learning some things you cannot even teach them while they play. Let us not look at play as passing time, as laziness. Batirango tugamba, omuzanyo gukusingira byonna. Naye omwana muleke, ayina okukola emirimu, we should not let them play the whole day. Naye bw'akola emirimu, tomutwala nga muntu mukulu nti gwe wona amala ebintu, osimule ennyumba, olongoosa amadinisa, atoyere wansi w'emmeeza, wansi w'ebitanda, wansi waki, okole buli kimu. No. Let us appreciate ebyo ebirala bye bakola. Bw'aba okedde ku makya, oli n'ayoza ebintu, n'asimula n'ennyumba. Bw'abimala, muleka azannye. Olw'eggulu alyoka akole ku birala. Naye tomuleka omwana n'akola emirimu nga bw'aba azanya, alina kubeera nga azanya na batoobe, alabirira batoobe, yalabirira batoobe okuva ku kisooka paka ku kisembayo. Aba yakatuula ano, dduka ogende wano, kola kino, kola kino. Mulekereyo akaseera azanye, akole ne by'ayagala. In overworking children, tuba tetubayigiriza kubeera responsible. Wabula abaana bano tubaleetera chronic stress. Omwana n'abeera ng'asobola n'okugenda mu depression. We are limiting their creativity by overworking them. Kituufu balina okukola emirimu, naye tetuyinza kubalemerako kola kuva ku makya paka kawungeezi, kubanga abaana bato, they have to play, they have to rest, they have to learn. Balina okubeerawo n'akolamu n'ensobi n'atereera. Mu African homes tetuyina nnyo freedom of speech ku baana. We use fear as a parenting tool. Era omwana abeeraawo nga taata waakomawo oba maama waakomawo, tasobola kusigala ku kyakola. Tugeze abadde atudde awumuddemu mirembe gye, tasobola kujja kwaniriza kubuuzaako n'addayo. Aba alina okudduka n'abuuka n'anoonya wasiimuula emmeeza ne yeekweka oba n'akwata ekitabo n'asoma n'akola ki. But this isn't right. Using fear as a parenting tool, it limits children. Babeera ne fear of parents, fear of talking, fear of asking questions, fear of expressing emotions. Abazadde abaana abamu tebateesa, because they also have opinions. Ziyinza okubeera nga opinions ze bayina za kito nga ziyinza obutayamba, but listen to them. Saawa eno muto naye agenda kukula, atuuke emyaka gy'oyagala akugambiremu ensonga nti maama kino kiri bwe kiti, naye kubanga tasobola communicatinga naawe, kumuuza bibuuzo byali curious about, ajja genda abuuze Mr. Google, ajja genda abuuze kuwa YouTube, ajja genda abuuze ku mikwano gye, oluusi bamuwe answers ezijja myaka gyabwe ng'ate zigenda mutwala mu kukola ensobi n'okuzikirira. Gwe ng'omuzadde, kituufu you need to teach them discipline. Naye this fear, omwana n'akulabako n'akankana, ne bw'aba akoze ensobi nga afazaali adduka ewaka naye nga takomyewo. Ensobi alina okugimanya nti nsobi, naye ng'akimanya nti wadde mba nkoze ensobi, home is home. Let our homes be a place where our children can come and find peace. Let them be their favorite place to stay. Instead of omwana wange abeera nnyo mu baneiba, omwana wange holiday bw'etuuka banaye nze saagala kubeera. Naye omwana bw'anaabeera n'omuzadde nga mukwano gwe, nga basobola okuzannyako ne beegobako, ensobi bw'ekolebwa n'ekonjoolwa, omwana ajja kumanya ate nkola ensobi, maama anyiize. Naye bw'anyiiga amala n'adda asonyiwa, n'omwana yennyini ajja kuyiga okusonyiwa.
omwana ono later in life ajja kubeera asobola okweyogerako. We've seen people that are oppressed at workplaces, in universities, mu masomero, but they cannot speak out because bakimanyi nti abantu abakulu they are meant to be feared. Tebasobola na kusobya nti naawe omuzadde omwana tugeze wamukubye mu nsobi. Do you take time to say sorry? Oba wamunenyeza mu nsobi tewamuwuliriza after finding out the truth. Do you take time to say sorry? How do you expect them to learn how to seek forgiveness when you as a parent, you don't take time to say that you are sorry, when you are not teaching them by example? Ekirala, we cannot say that tetusobola kubeerawo nga tukanya every time as parents. Wabawo akaseera ng'abazadde we tubeera nga tetukkiriziganyiza. But the mistake most parents do is fighting or insulting each other in the presence of children. Sometimes abaana tugeze ka baby ne tulamba oyo muto tabitegeera, 1 year old tabitegeera, omwana ali awo kubanga mulabanga atawulira, ne mutandika ne mwegamba ebigambo ebisongovu olumala ne muteekako n'okwekuba ne mulwana mu maaso g'ono omwana ono mumukuza ng'ali very very insecure, ali aina emotional instability, tabeera reliable. Ye mwana era gojja olaba ng'abazadde kye bakola kyennyini naye kyakola. It affects this child mentally. Era omwana ono aba atya okukola relationships. Era ojja musanga nga ne mu mikwano gye abeera alwana, abeera ayomba, kantu katono nnyo kamunyiiza ne kamuggyako buli kaseera, n'omwana ono n'abeera nga talina mirembe yadde. Ekirala is hypervigilance, always expecting conflict. Omwana oyo tabeera na mirembe mutima, buli kaseera katono aba asuubira waliwo ekibi ekijja, omutima gubeera teguli at peace, waliwo ekibi ekijja. Era abazadde kituufu embeera embi ebeerawo, tetuyinza gamba nti kubanga tulina abaana tetugenda kwenyiiza, tetugenda kunyiiga, tetugenda kuva mu buntu. Tugenda kusigala nga tuli bantu, naye twewale nnyo nga bwe kisoboka okulwana n'okuyomba mu maaso g'abaana baffe, kubanga nabo we banaakula, it is the same thing they are going to do to their spouses. It is the same thing they are going to do to their children. Let us break that chain today. Let us start being more and more emotionally reliable. Abaana tulekeraawo okubalaga nti tuyomba ne twekuba maaso gaabwe. Ekirala, lack of emotional support. Ebiseera ebisinga nga twagala abaana baffe tubalaga nti okwagala nkuweerera, tumanyi n'okubabuuza sikuweerera, tolya, tonywa, tosula, ulwala saakujjanjaba. But that is not enough. We need to provide their basic needs, but we also need to show them affection. In our previous episode, we learned about affection, giving hugs, showing emotions. This is not common in African homes. This is not common in our homes. We need to show children that they are loved beyond measure, beyond provision. Nti omwana kale ne bwe naatuuka ekiseera nga sisobola kumugulira ngatto z'ayagala oba kiteeteeyi ky'ayagala, mu mutima ajja kubeera mumativu nti wadde kino ekiteeteeyi sikirina, taata njagala. Wadde n'engatto sigirina, maama njagala. But every time you attach your love to a monetary value, to a responsibility value, n'omwana kennyini tajja kubeera mumativu mu mutima. It is the same thing they will always do. Era naye bw'anaakula, surprisingly, naawe kyajja okukola. Oyagala omwana wa ajja akulambuleko mu bukadde bwo, naye ajja kukubira akasimu, taata muli muti eyo, muli bulungi, kale nkuteereddeko akasente kababeeremu, amale omwaka gumu 2 tomulabako.
naye omwana ono singa abeera closer to you naye gy'anaabeera omutima gujja beera gumukuba gugamba naye taata wange ali atya, mama wange ali atya, all the time, and it is to your benefit. Kino, if we don't do this, children will feel unloved. Waliwo kye tuyita emotional numbness. Omwana okubeera nga mu mutima talina ngeri gy'alaga feelings, emotions, nga they cannot express themselves. Endala ensobi gye tukola, this practice is common. Mocking children when they express their emotions. Omwana tugeze ali treated unfairly, n'akaaba. Okaabira ki? Waliwo akukubye, ngenda kukuba, okaabira eddala amakube. Kale okwekaabya is bad. Tebalina kwekaabya, but let them express their emotions. Tumayina bagamba, you a big girl, why are you crying? Big girls don't cry. Your mates don't cry. Gwokaba. We should let them express their emotions, not just the negative emotions, but also the positive emotions. Twatelango tugamba, ye lwaki oseka nnyo, bw'aba asanyuse leka expressing okusanyuka kwe, bw'aba anyiize leka expressing okunyiiga kwe. You just need to teach them boundaries. Nti munnange kituufu onyiize naye toyina bw'onyiiga toyina kwasa fulaska zaffe, bw'onyiiga toyina kukuba banno. Teach them the boundaries, but let them express their emotions. Kubanga era naawe bw'onyiiga to smilinga, ate bw'osanyuka to frowninga. Teach them to express their emotions and let them express their emotions in a healthy way. In a healthy way. When you mock them for expressing their emotions, bajja kubeera n'ekibanyize bakisirikire, they will not let it out, and this will bring about depression and also emotional suppression. Ekirala kino, it is very, very common, using of harsh labels. Children grow into the labels we attach to them. Omwana n'obeerawo n'omugamba ye kino ekisirusiru, oli awo, oli kibi, oli mukyafu, musirusiru, mumutta. Which other words do they use? If you're very dense, you're useless, unworthy, all these labels. Abaana bakula, omwana nakula nga akimanyi, kale ndi wano, but I am very useless, I'm very unworthy, I am very hopeless, I have no future ahead, because this is what my daddy is telling me, this is what my mommy is telling me. Children become the labels we attach to them. N'olulimi luno lutonzi bannaaye. Olulimi lutonzi ne Bayibuli ekyogerako. Abaana bye tubagamba bye, why don't we try positivity? Omwana wagamba okoze bulungi, oli mulungi, olabika bulungi, ogenda kubeera bulungi mu future. Omwana wange omugezi, kale tugeze akola bubi mu class. Omwana tomwatachingako kigambo kya busirusiru. We've seen people that were not performing very well in school, but in their lives they are very, very much better. They are doing well, but they're even doing better than the people that were doing great in class. Let us not attach those negative labels to our children. Let us not attach negativity. Twewala ebigambo ebiri negative ne mu busungu obungi, ne mu kunyiiga, ne mu mbeera embi. Leka twewale okugamba abaana baffe ebigambo ebibi. Ne bw'obeera ng'owulira ofa, genda onywe egiraasi y'amazzi okkakkane, weewalire ddala omwana omugamba ekigambo. Ye ggwe olibeera otya mu gundi, ojja kuzunga, genda ozunge n'ensi, because akoze ensobi ekunyiizizza. These negative labels are up to no good for our children. Expecting children to automatically act mature. Children are children. You were also once a child. Ngoyina ebikunyumira, ngoyina ebikusanyusa. Don't expect your child to act nga gwe omuntu omukulu. Tomusuubira kubeera perfect. Tomusuubira kulowooza perfectly. Tomusuubira bintu kujja automatically. Era muleke, kubanga ayigira mu nsobi. Muleke akole ensobi.
omulage engeri gy'ava mu nsobi ate omuyigirize n'okufuna solution emujja mwene ensobi. Children cannot be perfect. Don't expect them to act mature. Don't expect them nti bwe mugenda ku mukolo ajja kutuula wamu atereere nga gwe bw'oteredde. Era ajja kufuna ebimusanyusa, ajja kwagala okukwata ku bimuli, ajja kwagala okukola ki. Tomugamba tobikwatako, tokola ki. Asobola naye mugambe ebimuli by'abandi. Muyigirize mpola mpola, but don't expect them to automatically act like adults because they are not. They are just learning how to grow. They are experiencing life and they are doing the mistakes that you did and more. When you let them act like children, kijja bayamba okubeera nga bayina self-esteem, kubeera nga bekkiririzaamu. Kijja kuyamba n'omwana ono obutabeera perfectionist kubanga akimanya ensobi zikolebwa, ndi muntu nkola ensobi, naye bwe nkola ensobi ngivuunuka ntya. Okusinga okubeerawo ng'atambulira ku maggi bannaye, saasa sikola ki, ajja kunkuba, ajja kola ki. These are practices that are happening in our homes and they are hindering the brain development of our children. They account to many mental cases in children and in adults, and they account to what you term as bad behavior in your children. Sometimes it is a response to the negative practices that are happening to our homes. Thank you for tuning in and keeping up with Little Hearts and Love. And I'm so glad that you're here. And to our dear viewers and our new subscribers, this is the place for every parent. Until next time, bye-bye.